o le a mataina le tātou fontanga. Maulunga ia au ana o se ele e tula e toa e sol tui nai pa ia o le tātou tae au. Ile a fio atu o lana fionga le kovana le sunga le falfia ia le manu pa le poisa le ngā maunga. Le foi e fio atu le fionga i le mauputasi. Le autustusi o le malofa aloto i fali. Te mao le atunu i le fionga i kovana o fali lima. Malu foi a fionga i fatonu. Ia mala atoanga o le tātou maftanga nei tai au. E suatu le sunga le. Whawhenga ia mangeo. O pa ia o le tātou whainga malo. Ia na tā whai tolu. O te nunu atu. Pa ia o le whalsifulu. Ia male manu o tele. E tel tonu lo. A fi le lei e tamatua ia matoto. O le whaleula. O le tapua inga mau foi. Il au sa le vi o lo no manua wa se manuia o le tunu le tato va ta puia ma le tua fa pe leo se manatu e malawatu mal fa alo ile sunga il fenga ya mangeo e se so afaina e tato mlo tato li i ona na lofa mlo na ngalei le fo e sopo maelo o to soifua e tainani le fio le fionga il kovana lutena. Ia lo fa peon tato fa tasi ai i lunga o upenga ta fai langi. Ia malo wava tele ta wailo sunga il fengen. Ole a usumai tato pese tato te a matai nei tula. Pese, alleluia. O le la o lo anganga, o e fa aula mai ua o li olia. Atoa le ata li olo loa mausali i pese alleluia le la olo uanganga oloa o Yesu ole aula mai ua o Na tula mai ta vita e fai matupo Israelu i teimi fai ngata. O le teimi wa ave ese le mamalu o le atua ma le nuu. O le teimi wa ave ese manuia o le atua. O le teimi wa amata o na ngalo ya Israelu o lo latu atua. Tu mai leo ta vita, ta un fai ta vita e toi au mai mea ia e le nuu. Toi mai le o le mamalu. Toi mai le manuia. Ta pu e ta vita o la fa le anganga o nuu ini e toi matata o lo latu atua.
o le fesili. Sa whaafeo na whai e tāwita. E te maua sa lamo e fitus fumalvalu, a lona whai upo e fitus fumalua. Whai mai na whawhanga e tāwita lona nuu i le loto whamaoni. Ma tai e tāwita lona nuu i lona lima e alofa. Lua mea tā ua na whai e tāwita. O lona loto ma lona lima. O lima e tāwita e le ipopole e le palapala. A o lima na auna ma tautu ai lona nuu. Ina ia tua au maile ma malu ma le manuia. Tua e maile alofa o le atua. Lua o lona loto. Fa mai tala tu sapa ia o le loto fa maoni. O le loto e le ngata ina momoli ai le feau mua alofa i le atua. O le loto na momoli ai le feau ia e alofa i soostangata. O mea na whai e tāwita na mafuai o na toe fo'i mai le mamalu ma le manuia. Toe tapu e maola o tangata. Ina ia mata tau o lātua tua soifua. O le atatu te talo. Haftai tele lo mātua tua i le nei tūlā. E mua o na mātua whaafo i le vi inga ma le whaamanu i lo swafa. Awa o au fuafuanga. E le o le manatu le o le tangata. O wala foi. E le o ala i o le tangata. O le tala tu spaia e pe o na maulunga o le langi le lalolangi. Whapere maulunga o manatu mo wala i o mātu manatu mo mātu wala. Whaftaitele o na olo walofa ma lo wanga lelei. Le o mātu poto mai le nei i tū la. Ta mao le atunu. Ai meise ta maa ia ma tai o matanga luenga al whainga malo tutuila ma manua. Whaftai lo walofa. Ai meise lo wanga lelei. Whaftai o lo manuia lo mātu watunu u tāpuai. O mātu ta maa ma tinai lawa ma mota. O le au whainga luenga to tutuli a wase manuia o tutuila ma manua. Ai meise a mātu whanau ia o onga ma le malo. Mātu te wala au lau fio i lo whaatasi mai. Ina ia taitaina e lau fio le nei fontanga. O le upo le tuspa ia o mea uma mātu te whaia ina ia mauai sovi inga. O le anganga nā i le nei i tūla. Tai mai lau fio e manui ai. Anga le leila ua fio le tamao le atunu u whapea fo i le fionga le kovana lutena. O whapea na whaasoa mai manua. O tamaa ia a meise whaatonu matanga luenga malomata ua atunu u i so se vaenga. Ele ngalo mato whanau le malo. Poi matausia e ua awalofa. O mato whanau ia o onga. Whanau lalo vao o tutuila ma manua. O le mātou lumana i lana. Tu mawatu lo vi inga lo mātou, tua whamanu lo swafa. Ono Yesu lo mātou li whaola. Amen. Lenga ngā whaaftai i le sunga le whenga ia mangeo, ono le tātou tālu sanga mōlia. Ia o se manatu, malana whaatou whaala inga na tō mai i le tuspa ia. E sa ili i ai, ma whai i ai finangalo i le ngata o lana fionga. Ia o le mamalu o le kāpineta i tō fionga i whaatonu. Ina ia atangia ai le alofa, atangia le file mo. Ia ma le ami o tonu o le tua. I whai umatato te whaia lolo o mailangi o na manuia i lausunga le whengainga. Ia whapeon whaafololo soifua. Ia wha o le tumu mai le langi. Ia o tato whengai ai. Ia meise o le tase ai. Ia wheau male ngā luenga le tua. Le nganga whaaftai nao lana a fionga. Ia malu le tato maaftanga. O le a manoa tāua nei. Tuina atu i lana fionga, le sunga le whalfia.
ia le manu pa le poi sia le ngai monga. Ia mo lana saunoanga, ia as whātou whalainga foi, ia mo le tātou fontanga, ile nei tai au, ia laua fionga, le ko vana malo Amerika Samoa. O le whaftai e le nei aso i le sunga le whawhengainga. Ia e me se fo i le fionga i aloa, whaimtai tai o fisa tu tonu, whawheiloa i, a me se le amatanga o le tātou fontanga. La ngona o le a uias whamtalanga i sāma whainga, ai ta uia no whaatalo whātu i le paia ma le malu, o le atanuu i on tupu mona ia meise le au to uli ma lau fue loa. Una o foi, o le tātou atanuu tō fia, ia o te whātulou. Paia foi o le tātou whainga malo i ona tūlanga maoti e tolu, tau ana whātulou whawheloai. Ia e meise foi le malo le au whainga luenga tofi le tua, e o lo no manu, ia wa se manuia o sailinga, a le tātou whainga malo, ia i le nei vai tau, a wale manuia soifua si o tātou atenu. A nei tai au le awhio o ma tātou whatasi foi. Malo kapineta le awhio atu le awhionga le maputasi, whai lau tusi tau Samoa, ia meise le awhio atu ko wana whalima. Ia le malu foi o le atoanga o whatontili ma taitai tanga luenga esesi. Ia o te whatalofa, te whatuloa te foi o tau Sam, whaingta, e leo i eise whamtalanga o naulo sumai, sopo mai, whai toto ia meise foi le autula toa Samoa, e la tau te whaia upu matala ia o malu o le atanuu, e nuu mawhioanga, mau tātou ainga. Tau ino whatalofa tu nei tai au, tu lao le aso msaloa, tātonu teimi o le uli, i le malu o kapineta o la nga ia tu lava le tātou no inga i le lua tausanga. O le ai whai unga foi o le tausanga nei, lua fe lua sfulma lua. Ia leo toe au nei masina. O na umi foi la ia o le tausanga. Ia a mata le tausanga fou. Lua fe lua sfulma le tolu. Lua i leo tausanga o no inga. Ia e a tonu foi e wha mata whaingofie ai le whaingofie. Whaaftai atuai lao tō ngā luenga whai i aso uma. Peo na talino atu le lua tausanga lea sa tō puno wai. Ia ua se manuia lau tele o Amerika Samoa. Ma lo whai o le whaiva. Ma lo ngā lue. Ma lo sa ili ma lo. O whai unga o tausanga o teimi whaingataa. Ia le ngata foi a tātou langa i tua ia so malolo. Ai le mawhai ei o na tāwhi la tātou ngā luenga. I le malu le atanuu marwhai ngā malo tau tua. Ia e tonu a foi o aso malolo, aso fia, aso ainga. Ia mei se alo mawhanau o le atanuu ia tātou umana. Ia ai le tuai. Ia tātou ngā luenga. Ia wale manuia lau tele ma le puipuia tangata anu o Amerika Samoa. Ia nā le whautuanga tā pena mau tātou le anga peon tano atu. Ia o aso malolo o le nei vai tau i le masina asau ma masina e lua sooi. Ia o aso pisi nā o le whainga maloa. E le ngata ia si singa, ia o tūlanga masani lava pe o na outou, na tātou o mai ai fo ia tausanga. Ia e whaawawa i lava tūlanga o le ngā luenga, o a tātou ngā luenga.
I le vaitau fo'i e le o vaitau e sea le o tau o whionga i whatonsili ma taitai o mta ngā luenga. Whai au le ngā luenga, whai fo'i o tūlanga o ainga, au nuu mai kalesia. Ia au tūlanga fo'i o whaalawe lawe, tau silifia le maliu maleoti ia e le whai loto i eise isi. Tūlanga masani o soifuanga. Umatu foi nisi sa tātou whai lau i ai. Ia e fou tā pena foi. O soifuanga lava ia. Ia o lona tūlanga masani lava nā. Ia e mole ato foi wha mesenga whai masui o lana whionga le kowana lutena lo whaafonga mai ma tātou whatasi mai i manua. Ia e tātou uma mole atoi whamesenga i le ainga o le whatonu ia whamau asa lele ona ua motusia foi na maftanga masiona alo. Ia e pei ona iai le motu o Hawaii. Talo i le tua, whamawhanwhanaina, le whionga le whatonu por taitai. Ia e meise le ainga whawau. O le whatasi maila na whionga le kovana lutena, tō silfia na whai malanga i le aso anafi manua, ia ona o tūlanga lava o tā penanga o manua i tūlanga o lo iei manua i whaingatā, ia o lo wha mautinoa le lei, ia le tātou tā penanga wha almalo, ia e mese fo i lava le tā penanga o isi anga luenga whai, i le tātou motu i manua, mate talo sanga tupea ma le whionga le kovana lutena ia i tātou whatonsili e le iai sea vanoa e mau i manua malanga su atu i manua silisila vai o ani tūlanga i whain tā pena ielo ofisa tā pena whamautu tūlanga o tātou i manua ia nofo le lei ai foi ia meisel saunga le mu o nai o tātou mātua uso, ia o tina mata mā mātua matua whawhine mwhanau, o lo lātou soifua mai lātou i le motu i manua. Tele a tātou ngā luenga whai, mana o mia le sosoan me o tau whatonu, e maua ma le whionga le kovana lutena, ia ua fuafuanga whai i le motu i manua, ma le tātou tāpenanga. Le lau a matatua le tātou whaatanoanga anga leo o vai atu le tātou kālena ia leile mauai fo i le avanoa e tanoa tuai le fontanga le atoa Samoa o le sotanga lava wha vao malo Samoa i sifo i amatātou i nei Amerika Samoa lau silfia foi na tātou amatāl fontanga muamua i nei Amerika Samoa. Ao le fono lua, longa lua lea na mātou angai atua i Samoa i le vaiaso tuanai. Ao mata upu wā foi na tāla noa i nei tātou fontanga i nei na wha uau i fontanga longa lua ia mana isi mata upu fau wha popo. Tūlanga lava o whe malanga inga, tūlanga lau whai pisi nisi, i lato ia matulanga foi o whaatoanga ma leo whaiwhaiwa. I le tātou sotanga o whai ngā pisinisi ma whaatoanga ma leo whaiwhaiwa. Tātou so tau au, ia e mese foi le tātou fitu whai ma whaafsoai. Ia i pisinisi e whai au, pisinisi e whai nei. O umalana whaatanoa whalawa i tele, ia ao lo i rei lava ia ai ainga. I tūlanga o whiofo i whatonsili ma la tō matanga luenga. Ia e whapena foi le malu o malo Samoa. Tūlanga foi nā o whe malanga inga pere le a whionga loisili ma la tō ofisa. Ia lo whapena foi o na whamautu. Ia o tūlanga o pēmika. Ia ma tūlanga lava o wheasia se inga a inga i Samoa lua. O iei foi ma le ngangana i whaatauina
ia e meise tu manga I whanua masani, a si o tātou tenuu I le wha Samoa. Tūlanga wā o onga, ia wā onga wha au wau, ma onga ele o maua I nei, e mawhai on tātou wha pēnao na wha au wau I Samoa, ia o lo wha pēnao fōi o na whai pēle so tanga, a matanga luenga, ia tātou maua ia polo kalama lei, ia o tūlanga fōi o le whewhaso ai I Samoa ngā lua, exchange programs, mo aonga I trainings, ia meise le anga ia tuyo, ia maua le malamalama, I tūlanga le maua I nei Samoa, I Amerika Samoa, ia whapena fōi Samoa, I nei Amerika Samoa. Salo tūlanga leo tau a mata fōi o tūlanga o tālonga, whawao malo na o tātou lava ma Samoa, ia o lo tau whamaupopo o lo tātou fōi tū, ia o whapena fōi le Samoa, ia o nā mata I fōi leo tātou lava tālonga whawao Samoa I lua. Ia ne tai ao le mule atuai le anganga whawhitai le au whai ngā malanga, ia mise le malo le kāpineta I lo tau tāpenapena. Le I whai ngofie le tāpenanga, ia ai pēna tau nuhu ma o atu I Samoa, ia o lava tāpena, lava sauni, le malanga I tūlanga o le whaatanoanga o mata upu, ia e mise fōi tāpenanga I le anga I luma, whawhitai tele I tānga luenga whaatonsili, I tūlanga o tāpenpenanga. Le anga whawhitai fōi I le whionga maputasi, ia meise fōi le whionga I fiti, whaatui, ia ma le whionga le whongwhetalai, tātou whaatasi o, ia na whaatamai e le tātou whainga malanga, I ona fuafuanga. A singa fōi al whainga malo, a singa a inga, a lo whangia al malanga, ia e meise o Amerika Samoa, wha moliai le anga whawhitai, ia I le malo Samoa, ona o lo lātou o lo whatulai, ia o le whaavase ngā pe whaau au I se tōtasi, ia o whaalawa I tele I tūlanga o lau whaanga, whaalolonga, ia e li atunuu, ai meise le whainga malo, ia ma I tātou uma sa whapena, ona ngā I atu I Samoa. Ia o totonga o au iliringa o mata upu pe ona whaatano atu iai. Ia e maua mai matanga luenga ma li whaatonu. Ia pe a whia maua se malama au ili I tūlanga o whaatanoanga. Ia ma mata upu pe ona utala atu ai I le whaatanoanga whaavao malo. E iei si mata upu. Ia pe o lintia, le wila ma le tūlanga o tātou energy. Ia whapena whorisaonga le mū ma le puipuinga lau tele o le sisio manga. Ia o le tātou lava ia puipuinga lau tele I vaenga le Homeland Security. Ia ma le tele o isi ma tā upu sa tātou talanoina. Ia e peona tano atu o le whalaua I telenga le nā o le fontanga. Ia o au ililinga I tā upu taito tasi. Ia o lo whapena fōi ona nofo I lātou, whaauau, whaatanoanga, whamautu, tūlanga o whisota-inga. Ua maua se o tātou whanua fōu, I o Samoa, o le toa iei whanua tuailena I ei lunga, ia o maua le whanua fōu, o le mānei le whanua fōu, na maua fōi lewa noa e matamatai, le anga whaftai le whionga loe sili, ma le whionga I aloa, ia I le suenga fōi le whanua fōu, ia o le vaenga le o loa ma loe sili. Ma sa le ini la pito upolu, la te ilo le leia whanua le lei tū sami, to e tū awala, lewa maua I whanua fōu o te tātou whainga malo, malo whaftai sa ili, ia malo fōi whaftai whamautu. Ia o le isi mātou malanga o le vaenga le I kōlea, ia te loa wa e sui e tala noa tu I kōlea. Ia na whaau matu la I o le tātou whainga malanga I lua. Mole. Whaftai atu I le saunoanga matungu whiwho I lana whionga e tusai o le tātou maftanga ni taia. O la tātou se ea tuloa I le wholesanga I le malanga
sa whapeo na ngawhan mana whionga ia manisi fo il kabineta o le saunia ia le whionga le whatonu ia Betty Matila. Whaftai mo le avanoa, ia o te whatulo atu i tātou whontanga le nei tū lau le aso. Pe a whai o le atam le langona mai fo il nei au ona tu sai ma leo. Ia ai o le atam whai atu le ngangana Peritania ina ia whawhai ngō fie ma wawe fo ise fo le sanga le nei tai au. Well, as you have heard, Governor Lamanu had a delegation to Jeju Island in the Republic of Korea, and we had our trip taking place on September 25 to October 1st of this year. So, annyeonghaseyo, and welcome to our Jeju Island briefing today. So one of the first things we did on the first day in Seoul, we had to meet with our hosting organization, the Eastern Corporation Organization. This is basically also a follow-up meeting to Eastern Corporation, given our initial meeting in DC during the investment summit held back in July. So they invited us to Korea to check out some of the key areas in which South Korea is well known for, especially on Jeju Island. We also had a group orientation. It was very important for them to brief us on some do's and don'ts in the country. We have to be at least mindful of the culture and the surrounding that we're in that area. We also had a chance to meet with the Ministry of Economy and Finance. This was an effort for us to learn how the Korean government gets to fund a lot of its infrastructural projects. Next slide, please. We also had a chance to visit the Korean War Memorial Museum, and this is tied to the orientation we had on the first day, mainly because a lot of Korea's history is tied to its development to date. As we all know, thousands of American soldiers were killed there. Even some Samoan soldiers were also on the memorial that we came across. Because of its war-torn history, they were very into their speedy development, meaning the people there were all about investing in themselves, or all about human capital. Also there, we found it very special that the museum welcomed Governor and his delegation, and there was an opportunity for Governor to sign the guest book there, with a simple message from the people of American Samoa. We also spent the second day of our trip there in Seoul still. We learned that Korea does not have any natural resources. So what did they do, given its history of poverty since the war? They invested heavily in their people through educational opportunities. We also learned about tiger parenting, meaning the parents there back in the days in the 50s and 60s, they were all about pushing their kids to learn as much as they can and to have a skill, growing up. So we also, given our mission there, we wanted to learn more about the infrastructure of Korea, and we met with companies that had thousands of engineers and even construction workers. We also learned that it was a fact that the top 5 tallest buildings in the world were built by Koreans or Korean engineers. So we learned that the World Olympic Stadium that was built there in the 80s was the spur of the economic buildup in Korea. That simple stadium became the spread of, major buildup in Korea. When we arrived there, it was all high rises all throughout, the country. So one of the key things we know was efficiency was very important. The country is all about getting things done quickly and getting it done well. There was this common phrase that we learned. It's called pali pali. It means hurry, hurry. That's the mindset of these people. They're all about, when you're given a task, do it quickly and do it well. Next, please. We also had a chance to have a courtesy meet and greet with Dongwon Systems, or the owner or the parent company of Starkiss Samoa. Dongwon is the largest fishing company in South Korea. So the meet and greet was very special to us because we got to have a face-to-face discussion with the owner, as well as the general manager of the Starkiss plant here in American Samoa and all their executives. Next, please. They were also kind enough to host us to a traditional Korean luncheon that day. Next.
And then we flew over to Jeju Island. Jeju is actually an hour flight away from Seoul. So the first day we got there, we had a courtesy meeting between Governor Lamanu and the governor of Jeju province. Jeju is very similar or comparable to American Samoa, how it's its own island government, but under the Republic of Korea. And we learned that Jeju is well known for its sustainable development in renewable energy, electrical vehicles, and information technology advancement. To date, as a result of this meeting, both leaders are looking into a partnership, like a sister or government city partnership, so that we can learn more from Jeju about their developments. Next. We also had a chance to visit a landfill and waste management facility in Jeju. This is a state-of-the-art facility. It looks very nice, but it's basically a recycling plant. It has a big incineration plant inside, and it's their way of making sure that they can sort out the trash in form of recyclables, compostables, and what's incinerable. And so it's their way of having an eco-friendly technology in place. This is an alternative that they have for landfills, especially areas where there's limited land. So a lot was learned from this site visit. And we learned also that South Korea is third in the world in recycling. Next, we also had a chance to visit some electrical vehicles infrastructures. Jeju actually hosted the World Cup back in the 2000s, and it was ever since then, right outside of the stadium, they have EV charging stations. What you can see there, like little fuel pumps there. So Jeju has had EVs for over 20 years, and there's so much that we can learn there. We know that from the bipartisan infrastructure law and the Inflation Reduction Act, there's a lot of investment in there from the federal government towards EVs. So there's so much that we can learn from best practices and lessons learned from Jeju. We also had a chance to visit a renewable and green energy initiative hall. This is called the Carbon Free Island Initiative for Jeju, and this is their way of informing their citizens about the future of green energy in their hometown. To date, Jeju is 50% renewable energy, across the world. And their future strategic plan is to be 100% green energy by 2050. So it's very important that sustainable development was very key in Jeju. Next. We also had a chance to visit a water and sewage treatment facility there. What was amazing about this was how close it was to a residential area. But the this privately owned facility is actually a company that is also leading in desalination technology and waste management. So we learned also a lot from this site visit. Next. We also had a chance to visit a reservoir in the mountains or in the hills of Jeju. This is where they filter the water so that it can become, a quality drinking water for the community there in Jeju. Next. And then lastly, we had a chance to visit our Toa Samoa that are stationed at Camp Humphrey. It was a 2-hour drive to and from the airport, but it was such a heartwarming experience for us to greet them. And also, although it was for an hour to talk to them, it was the thought that counts that we got to see them before we left the Republic of Korea. So that is an overall summary of the trip. A lot can be learned from this small island government. If they've already started these things, there's no need for us to reinvent the wheel, but we can take a lot of the best practices from Jeju to date. Thank you. Talofa and welcome to the Lions Park Grand Slam Grand Opening highlights of October 7, 2022. Next slide. As American Samoa slowly exits the doors of COVID-19 and the pandemic, Honorable Governor Lamanu and Lieutenant Governor Talawenga invited our entire community to a family-oriented event at the Lions Park. The eventful and exciting launch was also an approach to ease emotional and psychological distress from the COVID-19 lockdown and
tragedies. More importantly, with the White Sunday creeping up that very weekend, this was an opportune moment to allow our students, our children of all ages, to relax and prepare themselves for the Sabbath tradition. A big whamalo and two thumbs way up to the Department of Education Director Dr. Asaeli and entire staff for hosting our Lions Park grand opening. The block party was organized into 5 zones, and each zone was responsible for their assigned schools and participants. Next slide. Zone 1, second to none and most electrifying zone, set the tempo for all the zones. Security and safety was our top priority. There were 0 casualties. We had well over 3,000 participants, students, parents, and staff. 16 food vendors serving carnival treats and delicious meals. A massive water slide with pool and jumpers. 15 game booths, water balloon games, and cornhole, to name a few. Last but not the least, a slammin' DJ playing upbeat music throughout the entire event, and of course, the phenomenal partners from Procurement, ASCC, Office of Samoan Affairs, Voc Rehab, Treasury, Customs, Shipyard, and Homeland Security staff. Fuff tight. Let's get into Zone 2, the main and biggest zone of the day, committed to ensuring the fun event for all the kids. We held the opening ceremony, and right after that, the streets were lined up with game booth, the best prize booth, and of course, amazing food vendors. We had the Funk Fit Challenge there. We had volleyball and cornhole tournaments. And then we also took to the stage with karaoke sing-offs, dance challenges, TikTok challenges. The best part were the kids, the look on their faces when they got the cotton candy, the shaved ice, and also the free popcorn and balloons. And thank you to all our Zone 2 departments, ASPA, DOH, Public Works, KVZK, Budget Office, Governor Office, and also ASTICA for making this a super fun event. Thank you. Zone 3, the best and most expensive zone, we brought Disneyland to Lions Park. More than 2,000 students, teachers, parents enjoyed water slides inside and outside of the tennis court. Game booths, water dunking, volleyball tournament, swings, seesaws, you name it, we got it. Because of the great leadership under Director Lynn and DHR staff, strong support of Directors Movai Fatasi, Pauline Fainule, and their staff, ODAPM staff, and all of our Zone 3 staff. Zone 4 was the best of the best zone there was. Why? Because they had a can-do attitude. We also provided water sports activities that day, from canoe paddling, kayaking, hydrobiking, and swimming. We also made sure video games were made available through the Blue Sky Communications. We also made sure there was a registration process in place. Because of the safety of the kids to enter the water, we needed to make sure they had color-coded wristbands in place. We also made sure our staff was taken care of, because they had to make sure the safety of the kids was there. So water and food was provided. Thank you to all our partnering agencies for pitching in that day. We can't say we didn't have any challenges. We did have a lot of last-minute challenges, but we came up with a backup plan, and that's why that was the best and can-do attitude zone. Thank you. The fabulous Zone 5, OPAD, Public Library, Public Defender, Territorial Audit Office, Election Office, SPED from DOE, Veterans Affairs, Historic Preservation, and the Department of Youth and Women's. Zone 5 focused on students with disabilities and those needing extra assistance. 19 students were on our critical list. However, over 100 IEP students with their teachers and families joined us for social emotional learning games, sensory calming activities, arts and crafts, carnival booths. Just look at their faces, marks our success. Good job, Zone 5, the fabulous. The behind-the-scenes superheroes is the logistic teams. DOE, free transportation, free water, free fruits, free ice cream, free treats, and free $10 food vouchers. The Department of Recs, leveling out the games, preparing the whole park for our enjoyment, and helping putting up tents. Department of Public Safety, controlling traffic, doing the roadblocks, making sure security and safety for all throughout the week and the day. Our search and rescue team, security and safety along the coastline and in the waters. Department of Health, first aid stations at each zone.
ASPA installation of water pipes, getting the lights up, tree trimming, and garbage cleaned up. Azteca, TV installation, live connection, and free Wi-Fi for everyone. Department of Homeland Security, command post, free walkie-talkies for all zones. And the Office of Public Information, live coverage, reporting, and recording. Way to go, superheroes of the logistic teams. Hey, hey. Food committee. As we all know, with every function, food is always a highlight that will make or break any event. Well, we made all the kids happy that day with great teamwork and partnership by DOE, DOH, and ODAPM. We recruited 80 vendors, secured 67 with variety of food choices: huli huli chicken, fish, oka, barbecue, Samoan food, kids food, free Magnum ice cream by DOE, and the most popular flavored drinks and shave ice that kids love. We even held a food vendors meeting and paid out $123,660 to all our vendors. Media. Hey, 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 if you don't tell somebody, nobody will know what's going on at the Lions Park and its grand opening for the kids. As you may have seen social media posts about keeping the kids home, well, our strong and positive media team of DOE, DIWA, and ODAPM managed to get all those kids to the park that day. We had a most successful Lions Park opening, and all of our children enjoyed. Thank you. Whaftai atu ia whionga I whatonu o le anganga na maulunga le whionga le kovana ia maise le kovana lutena I le tāpena ino le whame moe ia e peona iai ia suso o ai loa mala sao tamaiti ia male aso malolo mo le atu whaftai tele au tō whionga o ia umana ngafa ma le whame moe ia o sao mauli ai ia le anganga maulunga o le a foiaso o le aso o nei ma le sunga ia motusa ia mase tala mai I le tātou vaenga ia o le drug ia ma le tātou testing. Song 6, drug testing. Tono o mapupua nei tai au, leo mai foi lau whionga kovana, me foi tamau le tunu, tu sai foi ma le saunoanga le whionga ia loa. Ai o nei tai au na o mai whaftai mo le avanoa, ele iese manatu o la maus matu avanoa, au le se tau tūle atu tatu proklama lea, o na waieri whina ngalo la na whionga, te tau o na au mai le proklama lea, mai a ao o le tato human resource, a ole a tuu atu I lalo I whaatonu. Ina ia mawhai o na pūlea I whaatonu, lana ia lava population, ma pūle ia le teimi whaiei drug test a lana population, ia e iai vaenga e lua, leo mato I nei man foma ia Dr. Julia Foifua, se silo ao, ia ma le foma ia Dr. Sai, ele I taunu mai. Now, sia watula se skeleton overview o tūlanga ia pia whapea mai ua saunin malo o la transfer mai uma ia responsibilities ia I lalo o le Department of Health I le ngaluenga lea o le administering o le tato drug test. Ao o le tūlanga lea I whaatonu taitasi ia o la tau ngaluenga e piol up le lātou drug control program, ia masua en tangata trustworthy e mawhai o na te kia ina le proklama lea mo whatonu. O proklama foi lea ua piol ai te tonu le checks and balance, o teimi lava e, so se teimi lava e tesa ai ia le employee po le candidate, in less than 24 hours, ua maua le result, pe positive, pe negative, o le MRO, le Medical Reviewing Officer, o lana ngaluenga, o le whaailoa I le whaatonu, le tūlanga o le test lea. Ma ia whaailoa foi I le HR Director, le tūlanga o le test lea. Na ia pāleni uma tūlanga ia, o tangata e alu tonu o tato Drug Testing Center, e sau fafo, ua iai tangata I loa ina lona il fai unga o langa test o lana director ma le HR. A negative le test
e alu sao lava le negative test I lunga le HR director, to e alu le il fatonu. A positive le test, ona faile fo mai su esuenga, su esu le record. A o le teimi a matai le tato suenga, o lea wa relocate le tato drug testing center I totonu o le tato compound le tafuna, le tato whanmai le tafuna, I tua le tato ACF number 1. I tua le ACF number 1 o lo iai o relocate ai le tato drug testing. O lo fai nei la drug testing o lo tato walu lava le policy le iai nei. Ai au mai lor whaatangana au watu ele lea ia tau I lalo I whaatonu o na tato halu ai le whaapea. E pule lava whaatonu I teimi au mai antangata I tonu na alwala au mai lava tato drug center, tato drug testing center, ma mau ai le aso au mai ele vaenga I tonu. O e au mai tangata I tonu e tauna na yeisea ia tau le supervisor, o ia e escort mainga au tangata I tonu e au mai lo tonu. These folks will go through the orientation, registration, ia o inga fo I whai le test, ai le fire test, ua umanga lisi tangata lea ia na medication, lai ave pe any medication o ave. A positive la le result, ia o na ngā lulua leo fo mai, and make sure lai pālengi le tū lea, yes indeed, o tangata lea o lai ave ia na medication. A le ese medication o ave, ia, o na o mai fo le lalo le vaenga lea, ua whaailoa I le director, whaailoa le HR, e positive le case lea. In 72 hours, ua whaile whaaiunga director mlana employee, polana candidate, pe challenge le positive pe le ai. O le challenge mua e ave le sample I le LPJ, e whaiai le confirmatory test. Se saunga leisi tato slide. E fitus fulma lua tu lai whaianinga luenga al LPJ, o na moga mai leo le tali. A sau le tali e negative, ia o na wha umaile I ngala air process, I notify le HR, notify for my director, e negative le test, le confirmatory test. E le toi es whafsilingia. A positive le confirmatory test, o na toi ave leo a inga ia I le whaatonu, po le ala na whaaiunga o le awhai, a o ia tala noa ma le HR I tūlanga o lana employee. A challenge lo le employee, lo na lua ia le result lea, o na ave leo le result le fafo off island, it's going to take about 3 to 4 weeks, o na au mai fo leo le result lea. So se teimi lava le process lea, e admit ai le tato employee, o ia lai avea drugs, o na refer leo le whailor whaiunga le whatonu, pe refer le employee lea I le rehabilitation program, o le back end la leo tato ngaluenga, le whaiai le rehabilitation program, it takes up to about 16 weeks. Some programs, some individuals will take a lot longer, some will take less than 16 weeks, some will only take 30 days. That would be up to the program, Dr. Julia and her staff, and also that individual that's going through. There's some question about 30-day suspension without pay. That's something the legal team will look at, because some of our young men might need more than 30 days to go through the program. So that decision will be made between the HR and also the director. At any given time, the director of public health will not interfere with those proceedings unless a member of public health is going through the process also. You will be also given the chance to select your personnel randomly. You may choose to use their birthdays, the last 4 of their social security number, or the electronic system that's already been used by the HR. So whatever system you would like to use, that system has to be vetted through the AG's office, so we can have some blessings on that. The program is going to be very, very fast. We believe that once the program starts in regards to giving you the authority to take care of your own lane, our drug testing center will face a whole lot of challenge by means. A lot of folks will come through, and every positive is a rehab program candidate.
The program will also be open up to everybody that comes through. It's not going to be concentrated just the career personnel. It will also have a chance to open up to the private sector. If the employers want to use it, then we will have that chance to work with them. Funding, there's no money for this program. HR and also public health are contributing into getting some drug test kits to American Samoa. We have about 3,000, over 3,000 test kits that we have on hand. We're trying to order more. But if your candidate decides to challenge the positive test, he or she will have to pay for that test, confirmatory test. So the candidate will have 2 chances to challenge. First challenge, we will send that specimen to LBJ for 72 hours. Then once that positive comes back, it's a confirmed test, then you as a director would decide if that person will go through the rehab or that person will be terminated. But throughout the whole time, the MRO or the medical reviewing officer and public health will have to notify HR on every candidate that comes through. That way, the data is going to be kept, and American Samoa will have some way of tracking its population and what's going on with the drug testing. So you have in front of you the standard operating procedure and also the flow chart. You can, make time during the evening while you're drinking your glass of wine, just kind of go through that and reflect through the whole system. We will be available to answer some questions, but right now, as soon as the legal side complete their review, then they will notify us on the next step. But that's just the skeleton of what's going to happen. We want to make sure that the responsibility comes down to the director, and you can watch your own personnel and control your own drug users at your level. Whaftai tele. Whaftai atu ile mai whionga le whatoni a mutusa o le ngangana ina e whapeona tātou limlima whatasi ia fo i lea whawhitauli. O le aso atua i loa ia ma le whaulasanga ia le ofisa o Pāltanga tusa e fo i o le whamoemoe o loma nei o le atunuu ia whatasi ai ma tātou suinga tau whaofi. So ngā whiti tawai. Tailawa malawanoa, whatalo whatuai lo whionga ko wana, malu fo i kapineta, whionga maputasi ma ko wana whalilima. Haftai u mose wanoa e watu i fo i se tulanga le tātou Pāltanga mo ne tau sanga. O le whatasi mai le komsina ia ui o no tulanga le malfia ainga. Ia ao la le whaapula atu le tulanga tātou Pāltanga nei fontanga. O le oktopa sfubatasi sa tapunia i le stala. Nā o le au whai atoa nā tātou tangata le stala. E sfut whaafe tolu se lau sfut mali whaa. Nā e vai atu i tumalo taitasi. Ia na mauaila i le tolu ona e sfut whaa tolu se lau sfut mali whaa. Next slide for Pauline. O le tūlanga tātou absentee voting. O le aua o le palota loa i le teimi nei. E se lau fitu palota le loko i pilo o iai. Ia o palotanga fo e tangata mai. Ia tolu sfulma fitu le au whai le o iai. O tātou outside absentee packages o ngā sani fafo. E fast sfulma whaa. Ia o le toro langa toi receive ia nā tasi. O le vaso lea, ia o le whapenana fofuaina i foi training mo team leaders umai a la tau ia la taitaina le whalpalota i tua whalpalota. O le a whapenana whaatasi i ma pulinu. Whaftai atu i foi lo whionga ma putasi o ma foi whono ma le ofisa Samona Fair. Ia tūlanga o pulinu la a whapenana matu whaatasi lasun fua lasu rufut wha. E whai e trainings a pulinu ma tau taitai i le tua whale palota. O le aso lufu lima, o le aso lua, o le a whapenawa umana fufuina mo Swains Island,
O le whapena ana lātou whono i o le ofisa pālota. Salo e uma whasa lau atu luna le litio i le fontanga fo e Swains pēna masanya i pālotanga teitasi. E su e foi se lātou sui mo le whono. O le asolufu lono, ma le asolufu fitu, ma le asolufu valu. Ia le whapena ana train umai o tātou tangata pālota, lātou ia la watu i tua e whale pālota e whaatino tātou pālotanga mo November valu. O tātou polling stations, e fast full matasi polling stations ia lala, whauna i le aso pālota. South Taimi ona whasalau atu le luna le tio, o tātou poll workers ia lala o e whaatino tātou pālotanga. E lua se lau tātou poll workers, ia ma le fisosuani mai fo i lo ofisa sa manofea i le pula pulinu. Ia o tātou supporting personnel ia, pei an tūlanga masani pālotanga o malava, i le pitola au fo i le sa manofea, i le pulinu, fisosuani mai fo i pao atu le au fai pālota i tua i nuu mawhioanga, whaftai atua i le ofisa sa manofea. Ia ma le DPS, o ma fo ina fongo ma le vainga DPS, o lato soswadi fo i le scoredinga o pusa pālota i le vaveao le asol pālota. Ia o mana matu fono, mna o mia le tatonga lue whaatasi. Le ofisa leo leo, wapena fo le KVZKTV, ia o le poa lea lala a whasa lau atu i ma live atu ai le tato results i le poa lava lea, o le tāle ono ia o le a whasa lau atu ai, o le results ai taunu umomua mai, o le a ea atua i luna tātou TV, ngā lue whaatasi i fo i ma le ofisa le KVZKTV, ia ma le ofisa kovana, whaatai atua i lo fionga kovana, mo lau Toswani malosi mai fo e wale tātou pālotanga fo i mo November valu, tūlanga o tā vale ma le pālotanga fo i o i manua. Mo le atoile ngang whaafitai, ia ai toi tā sanga tu tātou kapineta whaamore mole. O se whainumera pa u lea i nei pālotanga e sfur whaafe o pa u lalo o do e ita turunga o ngor kele o isi sui lae ana pous. Ia pe o le fio mai i tangata e le stala. Ia e tautua ngā o tātou ngā luenga whaiwhai whaatasi. Ina ia o ngai mai tātou tangata mai e pālota. Tūlanga fo i whaavai, ia lau e i whaavai o le a whaia fo i tātou pālotanga le whaavai lau o le a display umai le sample ballot i whale pālota malava. I o atu i tangata o malama fo i le amendments ia lala a pālota i la tau le aso al pālota. Ia o tūlanga nā tātou pālota le oi nevai teimi. Whaftai. Whaftai atu i le sunga fo ia whiti tawai tu sa ema le tātou wholasanga. O le ngangan nā ia November i la sovalu ia o pālotanga nā Amerika Samoa. Tautua nā ia tātou pālota ia maise ia tātou swinga tau whaofi. O le a so tuai pion sa no atu lana fionga o le tele o tātou fuafuanga ia mo le whaiunga o le tausanga. O ki topa le naso luas fulvalu ia o le tātou tāpenanga nā pion masani ai November ia o le aswhanau o mlingi so e whai mana so o fitfita ia whaasolo i whai i tātou ripoti pion ato whaina o le aso fulvalu ia le aso na e taona au mai o mai tonu. Le aso whaaftai le aso luas full wha, ia malaisi tātou clean up i le aso luas full lima. O te sema, ia tātou whaasolo atuelea i proklami a tangata mātutua. So e whai im tātou pespesenga peon silfia, ia mata tātou pespesenga i le aso wha, o le aso sālea e o atu i le aso fultasi. E tolu aso o le whainga malo, ia e wha aso o Autalvou ia me Kalesia. So e whai lea ia masesinga lana fionga ia peona masani ai i tausanga te tasi. Whaasolo i whai lalo i le fifia ia malfono, ia o le fifia le kapineta, ia whaasolo i whai lalo i tātou aso Christmasi mal tausanga fau
i o le talaina o le fono ia Ianuari o nā soiva o lo mana o mia o mai tātou ripoti ia wātu whātisinga o le saunuanga lana fionga ia mo le talaina o le fono. Ia, o le vaivaina leo tātou kāpineta ia mo le foi whamoemoe e te tala le tātou polokalame ia le ofisa la fionga o Kovana. So e foi lea ia ma le official tupe, ia ma le shipyard, so e foi le official procurement, property management, public defender, administrative law judge, legal affairs. So e lea ma le Samoan affairs, diwa, ia ma le Fileti library. So ma le LBJ, ia e po le afiafi lea i le vaenga a le ofisa o leo. Lo le polon lua ia a mata le HR ia ma le o DAPM, so e fai ma le admin service, search and rescue ia ma le falpui, so e fai ma le ASPA, so e ma le DOH, lona lima ia le agricultural, parks and rec, TBAS ia ma le official retire, ia na po foi leo le fiafi lea i le vaenga DOC, EPA ia ma le budget. Le tātou polon tolu, ia te talaina e le tawa, so e mal DHSS, DBAS, MWR, Port, ia mal Visitors Bureau. So e mal ASICA, KVZK, TEO, ia mal Election Office. Luna lima DOE, ia e tāpunia, ia Homeland Security, ia mal Kolisi. Ia, o tātou tāpinanga nā peo na silifia i o le matua pisi a o autoa fionga i a mele mātou ofisa a mātātou nei e o i le tausanga fau. Ia, o le atu lav no mulmuli lea i le fionga le Kovana i a mo lana saunuanga i ona so e lea male saunuanga le fionga i le Maputasi. E ua toi la ngase leo ono le tātou mta upule o le palokta. E faisina ta o palota. Langona o le taimia palotanga leo le tai luata usanga me ta o le midterms. E pa ulava lo numero i leo le fata usanga. Ia au le mta upule tūlanga o palota lo e nei ua tele sui e le o ieni si o lato tauwa tele sui o unopposed. E amata mai lava le sui i Washingtoni, ia whaasoro toa lai to tele sui o Whaipule. Ai tāua ia tātou matanga luenga taitai ma i tātou umar whainga malo. E tūlei ia tātou au whainga luenga e oe palota. Le angor whainga malo lo pa uele malo si o to tele o lau paloka. E fai foi o tātou sui. Ia o tātou mata upo o whawai. O lo i tonu o paloka le nei. Langona lava e tū lei, wha malamalama i le atunu o tū langa o le tātou whawai. Ia malamalama le pa ia ma le malo le atunu o le tā ua tele o mata upo. Lea sa tātou tanoina il fono amata e o le fono tele. Ia leo avatu tua le malo le atanu. So ne te ua to e tau mate fo i po lea le tūlanga o le palota, peo na sau nota vai. Le fo titilo tu numera o le au palota mai fafu. Ua pa ua tato. A fa pe fast food file palota mai fafu. E tau mai na e leo tūleia fo e tatou e taitai ia e maise le malu le atanu i mātua tau aloma o tātou whanau. Whaisin tō te leo le whanau Amerika Samoa. Aloma whanau Amerika Samoa lo i tonu le malo. Whaifosina tō te leo o lo o ngai whafo. I kolisi. Ia iei fuini isi o le au su e sa ili malo o lo i fafo o lo palota mai lava i nei. So e tatsanga atu i le malu o le tātou kapineta
Ia me se fo il whaafonga se o tatou tanu I matua. Ia ma le tanu atoa whamalosi a tau alo ma tatou whanau. E tamu whai mai tatou palkanga ia November. Nu foi mafio anga ele o iaia o loo ana poisi a latou sui tau wā. E tā ua lava mai mana o mia lava o nao mai e whai tatou palota. Ele tartonu ele whapeo wa tasi wa leise isi e o lo tau wā mar sui tau wā o lo iei nei. Ia ona le palota I leo le afioanga po le tu malo. Ia e whātaru sangaina le tau langolango mai le tatou ngā luenga. E whai ei le leo se avanoi leo whalau e tele o oe lava le tangata tasi I tonu o whai ngā malo ma le tanu. O le isi le awala e te filfili ai. Filfili le ngata tsui. Ia filfili tūlanga o whai ngā malo I lona whawai. To e tarsanga tuai le malo le tanu ia mese tātou le kapineta ia ma le malo o le malo le au whai ngā luenga. Whamalosi mai tātou palutanga o le masino fau a sau. Na whai mai whaalolonga sa moa ia tātou. Silufia fo e le au whai malanga le tūlanga o alofaanga ia e mese o whaalolonga ia singa. A taunu mai ai le ia le Naomi nei ma le uta. E iwas fulfai a puspovi. Fas fulu ia kula ia masani fo ia. Tolis fulu tangatalo. Tolis fulu paelo povi. Ia ai tolu pusa koko. Koko Samoa. Ia I leo le manatu I le malo le kapineta ma le tatou fontanga. Tatou ave ia le nei whaoso a lo whaalolonga. E tu whātu I tua I le malo le tanu. E te loa le masalo e le whaale lava le whaasoa. Ia leo o mai a lo whaanga o seo tatou leo songa I Samoa. Ia ma whaalolonga fo I le ngata le malo a inga nuu mafioanga. Ia lele o tau nuu mai I le whainga malanga I le aso le nei. Le alau a mori atuai le nei whaoso ia a o whamanuianga fo I mai sio tatou malo Samoa. Ia leo mori atu I le whionga na maputasi ma kovana whalima. E lato o lato e whaasoa atu I tua. Nuu mafioanga o Amerika Samoa. Ia o le whaaftai tele le nā I tāpua inga malu si o tātou tanu. Ia o tātou le malu kāpineta. Ia o tātou mea lofa fo nā tu atu si o tātou tanu sa lofa tāpuai. Ia o lo whaiva I tau o whionga ma le twainga malo. Ia awale tātou Samoa e lua. Tātou whaatata noanga. Ia o nei fuafuanga nā ne aso whaamalulua tuai, ia le toe suinga o tātou polokalama o te iloa, na fuafua lava e tuwha ia tātou, ia au leo e eile nganga, ilo ono whanofu atu, ma le fio atu o ko wana lutena, ia ma le malu fo o le tātou whainga malo. Ia whao atu e tua si a tātou whasoa, ia wale atu nu tā puai, ia malo wawa lava whaaftai, o le saunanga le fionga I le maputas ia wa fo il tātou maftanga me ia le ua mamorio tau pisa as whafkai whale lava le sunga whaiwhi au ia mangeo. Ia misir whio ako le whaahau al kako malo. A lele alo ka poe mai le ako ka mao le kungu le whio ko vang ko malo